Good morning, students. So once again, lecture number 4. We continue. That is I think, lecture number 4. Yes. Interference. That is second part. We already discussed in last lecture interference of the wave produced on the surface of a water tank, and we have shown constructive and destructive interference. What is the condition for it? We also mentioned what is called coherent source. Coherent source means phase difference remains constant. Then we can see stationary or static interference pattern. Otherwise, interference is taking place, but we can't see it. Just intensity adds up. So here we are talking for now light waves. So I have one sodium lamp, monochromatic. Monochromatic means single wavelength. Monochromatic source is used, means single wavelength. Okay, so we have one source is here, second source is here. So we have two lamps are used, lamp 1 sodium lamp, the second sodium lamp. So amati wave will generate, it will emitting from bulb 1 and from 2 and pass through S1 and S2, and here if you try to see the bright and dark bands of light, you can't see. Why? Two independent lamp has varying phase. Phase is varying, and if phase is varying, then what we observe on the screen is the average effect. So intensity on the screen will be 2I0. We cannot see separately bright and dark fringes or constructive and destructive interference at specific point. Okay. This source called incoherent source. Incoherent source. Phase is varying with time. Okay, and to see the stationary pattern, we require coherent source. Coherent source means phase difference remains constant. So to see the stationary pattern, scientist named Young, Thomas Young, he locked the phase. How? Instead of using two separate sodium lamp, he used only one. Suppose here is the one lamp, and this is the pinhole. So light is passing through that. This light is illuminate this two pinhole S1 and S2 at the same time. Both holes are illuminated at the same time. So whatever the change in the phase of S manifest on S1 and S2 also. જે કંઈ અહીંયા ચેન્જ ઉભો થશે S1 and S2 બંનેમાં ચેન્જ આવશે, and therefore phase difference remains constant. So instead of using two separate lamps, he used only one lamp and he locked the phase. Definitely this S1 S2 is very small compared to S1 and S2. Then it is possible. Otherwise, you have to make this special arrangement. That is not our part of our lesson, but you can do it. Okay. Lock the phase by using one sodium lamp. So light emitting from S illuminate
S1 and S2 at the same time. Therefore, any change in phase of S manifest the change in S1 and S2. S1 and S2. Hence, phase difference between waves coming from pinhole S1 and S2 remains constant. Understood? જે કાંઈ ચેન્જ આવે બધા બેમાં ચેન્જ આવે, અહીંયા કલર બદલો તો કલરે બદલાય, બધું થઈ શકે, એટલા માટે આવું કરવામાં આવ્યું. So if it is seen on the screen, then this type of lines are observed. Not exactly like આપણે explain કરીશું. Central one, the straight one, then when you go away from this, it little bit curved. Same representation is shown here. This is S1 and S2, here S1 and S2. This distance from this to this screen is D, so from here to here it is D. This is the center part, and this point P, so this point P is P, and the distance is X. We want to show that for what distance of X we get bright fringe, and for what distance of X we get dark fringe. We want to make the relation. So of course it depends on the path difference. So first we find out what is the path difference from S1 to P on S2 PP. We find out what is the path difference. So we use geometry. It's not difficult one. Derivation very simple. Path difference, we know that path difference. We calculate path difference is equal to S2P minus S1P. Sure? Yes. What is it? S2P I want to find out. So what I do, I take right triangle. Okay, this is okay. So S2P is a hypotenuse of this triangle. So you can see that it is nothing but D square plus this atlu and atlu. Atlu એટલે કેટલું? તો અહીંયા જો, this is D by 2. So D by 2 plus X. D by 2 plus X square. Okay. I want to find out S2P minus S1P. So first what I do, I take S2P square minus S1. From that I will get to. First we calculate, First we calculate this one. Then we can find it out. Minus, what is S1P? So from here, again I can take this right triangle, but now this distance is less, atlu thase. So I have to subtract D by 2 instead of adding. Okay, so I add it, I subtract it, sorry. We get minus D square plus D by, sorry, X minus D by 2 square. So this is D square, this is D square by 4 plus dx plus x square minus, so it becomes D square. This is again minus sign, x square
minus minus it will become plus dx plus, sorry, it will minus yes d square by 4. So finally you will get it, d square is cancelled out, this is also cancelled out, so everything cancels. So finally we get 2dx. So this is the s2p square minus s1p square. Okay. Therefore, s2p minus s1p, s2p plus s1p is equal to 2dx. I want to find out this. Therefore, s2p minus s1p is equal to 2dx upon s2p from here to here and s1 from here to here. Now very, what do you say, we take approximation, S1 and S2 very close compared to D. This is of the order of 1 millimeter. S1, S2 is almost 1 millimeter na order ma hoy, and S1P is almost 1 meter na order ma hoy. So if it is measured from S1 or from measured from S2, meaning is almost same. તો અહીંથી P સુધીનું ડિસ્ટન્સ માપું, તો અહીંયાથી સુધીનું માપું, હું અહીંયાથી અહીંયા માપું, તો બહુ મોટો ફેરફાર થવાનો નથી. So I take D plus D. This is also D, this is also D. Exactly કરો તો જુદું હોય, પણ એનાથી બહુ મોટી એરર આવશે નહીં. So we take 2dx upon 2D, 2 is cancelled. So x D upon D is your path difference. ફરીવાર યાદ તમને સમજાવું છું. અહીંયાથી અહીંયા સુધીનો ડિસ્ટન્સ ડી છે, તો તમને એવું થાય કે અહીંયાથી કેમ લીધું, તો આ બધા 1 મિલીમીટરના ટર્મ્સમાં છે. તો તમે વિચાર કરો, એક અહીંયા પોઈન્ટ છે, બીજું અહીંયા પોઈન્ટ છે, અને એની વચ્ચે છે, અને એક પોઈન્ટ અહીંયા છે, અહીંયા છે. તો અહીંથી હું માપું તો 1 મીટર થશે, તો અહીંયા 1 મીટર જ થશે. તો આવું લાગે છે તમને, અહીંયાથી માપું તોય બી 1 મીટર જ થશે, અહીંયાથી માપું તો બી 1 મીટર જ થશે, બધું સરખું જ થાય, કારણ કે પોઈન્ટ કેવા છે, નજીક છે, એટલા માટે. સો ધીસ ઇઝ યોર પાથ ડિફરન્સ. આને હંમેશા આપણે એક્સેસ કહીએ છીએ. ઓલવેઝ વી આર સેઇંગ કેપિટલ ડી, ઓલવેઝ વી આર સેઇંગ સ્મોલ ડી, એટલે એમાં આપણે બીજો સિમ્બોલ નહીં યુઝ કરીએ. હવે ધીસ ઇઝ ધ પાથ ડિફરન્સ. સો નાઉ વી ઓલરેડી ડિસ્કસ ઇન લાસ્ટ લેક્ચર ધેટ ઇફ path difference is integer multiple of wavelength, it is constructive. યાદ આવે છે? And if it is n plus half lambda, then it is called destructive interference. તો જો આ P પોઈન્ટ પાસે મને કન્સ્ટ્રક્ટિવ ઇન્ટરફેરન્સ મળતું હોય તો પાથ ડિફરન્સ કેટલો થશે? n lambda. So if at point P constructive interference, it means bright taking place, then x d upon d must be equal to n lambda. Okay, and for destructive interference, it means dark fringe, x d upon d is equal to n plus half lambda. I put suffix small n, distance but variable થવાનું છે એટલે. Okay, so this you can say that for constructive and this you can say for destructive. Okay, તો જો આ મને ખૂબ લાઇટ મળતી હોય, એટલે તમને આવું બ્રાઇટ મળતું હોય, ધારો કે આ પોઈન્ટ છે અહીંયા આગળ, તો બ્રાઇટનું છે, તો અહીંયા આગળ પાથ, વોટ ઇઝ ધ પાથ ડિફરન્સ? ઇટ મસ્ટ બી n લેમ્બડા. આને આપણે 1 નંબરની કહીએ છીએ, અને 2 નંબર, અને 3 નંબર, અને 4, એટલે n ઇઝ 4 લેમ્બડા. તો ત્યાં આગળ વોટ ઇઝ ધ પાથ ડિફરન્સ? 4 લેમ્બડા. જો અહીંયા થતું હોય, ઇફ યુ આર ગેટિંગ પોઈન્ટ ઇઝ હિયર, then it must be 3 lambda. If it is here, then it is, sorry, here it is 0, 1, 2, 3. Okay,
Here path difference is 0, here path difference is lambda, here path difference is 2 lambda, here path difference is 3 lambda. Likewise downward also. Here it is lambda, here it is 2 lambda, here it is 3 lambda and so on. તો આવી રીતે આપણને બ્રાઇટ ફ્રિન્જ જોવા મળે. આ બધા જે હું કહું છું એ કઈ પોઈન્ટ છે? સો ધીસ ઇઝ યુ કેન સી સેમ પ્લેન. આ પ્લેન એનું એક જ છે. પણ જો પ્લેનની બહાર જાઓ તો આ ઇફ આઈ ટેક નોટ ઇન ધ સેમ પ્લેન, આ પ્લેનમાં નથી. કયું પ્લેન? એસ ઓ પી પ્લેનમાં નથી, પણ એનાથી આજુબાજુમાં છે. તો ઇફ યુ કેલ્ક્યુલેટ ઇટ તો કંઈક આવું થશે. તો તમને જે કર્વેચર આવો મળશે. કર્વેચર કેવો મળશે? થોડો કર્વે. ઇટ લાઇક્સ હાઇપરબોલા. It looks like hyperbola, but near to the center they are almost straight one, almost straight હશે. Okay, so this is very important one. From that you can find xn also. So xn is equal to what? N lambda d upon d, and here it is xn is equal to n plus half lambda capital D upon small d. Okay, once again I repeat, okay, if this is the pinhole, so central will be suppose this I say this is x and I say this is z. તો xz પ્લેન ની અંદર હું આ પોઈન્ટ આ લાઈન લઉં છું. તો અહીંયા આગળ તમે if you I take this any point from S1 S2, so it will be a straight line. But if I take this point, it's okay. But if I take this and if you want to make constant path difference, S2p minus S1p is equal to constant, then according mathematically we can say that it is hyperbola. But curvature near to the center is not that much, so it looks like straight. But as you go away from it, curvature is increases. Curvature is increases. So I can draw like this. This is center one. Again, this is just like straight only. This is like a straight only. Little bit it increases. It is increases. Similarly downward also. હવે કેટલા વિસ્તારમાં સ્ટ્રેટ દેખાશે? Depends on capital D and the width of this slit. If width of the slit is very small compared to capital D, width of the slit is very small compared to capital D, then in central part almost you will get the straight line. Almost you will get the straight line. Condition is width of the slit is very less compared to capital. જેમ હું width નાની કરતો straightness વધતી જશે. પણ જો આ width વધારે કરશું તો શું થશે? કર્વેચર વધતો જશે. ઓકે, બીજું, if instead of taking this pinhole, if we take slits like a straight cut like this, then we always get fringes straight. હંમેશા fringes મને કેવી મળશે? straight જ મળશે. આવી જ મળશે. ક્યારે? જો મારું S1 and S2 કેવું હશે? like a slit આવી હશે. તો this is my S1 and this S2. But if it pinhole આવું હશે તો જરૂરી નથી આવી જ મળે, પણ સેન્ટર પાર્ટમાં આપણને સ્ટ્રેટ મળતી હોય છે. ઓકે, તો આજે મારી the central one, અહીંયા જે મને મળવાનું છે હંમેશા કેવી મળશે? બ્રાઇટ જ મળશે. પછી કેવી મળશે? ડાર્ક મળશે. then I will get dark. ઓકે, હવે એનો ક્રોસ સેક્શન વ્યૂ લીધેલો છે. and then bright and dark and bright and dark. This is called 0 number. then this is called number 1. this is number 2. એની વચ્ચે કોણ? એ પહેલા નંબરની ડાર્ક, સેકન્ડ નંબર ડાર્ક and so on. Now we want to find the distance between this. આ બે વચ્ચેનો distance or આ બંને વચ્ચેનો distance I want to find out. Or distance between two dark fringe or distance between two bright fringe ની calculation આપણે કરવી છે. Okay, you want to find it out. તો એના હું થોડીક ફિગર જુદી બનાવી નાખું છું for our simple calculation. This is, suppose I say,
this is the center one. I say suppose this is the center one. Okay, I don't know, this is the number. વચ્ચે ઘણી બધી હશે. Okay, વચ્ચે dark હશે. I show with darkness. This is dark one. This is dark one. Again bright one and so on. Okay, અહીંયાથી આપણે બે સ્લીટ હતી એની વાત છે. This is the S1 and S2, and this is the center one. Sorry, this is the center one. આવી ફિગર છે નહીં ટેક્સ્ટમાં, પણ તમને સમજાવવા માટે હું કરું. This is the center one. તો અહીંયાથી I don't know at one position, suppose I am getting bright one. There are so many. એમાંની એક bright પાછી અહીંયા હશે. This is the bright one. Yes, sir. This is the bright one. Again, there is a dark one. I don't know. Again, there is a bright one. And there is a dark one. Like this. Okay. Red એટલે કે bright છે. Red color ની નથી. It is actually yellow. કારણ કે we use sodium light. સરખું દેખાય એટલે આનો યુઝ કર્યો. તો આ ધારો કે મને ખબર નથી. This is, I don't know. This is suppose nth number. આ n નંબરની bright છે. This is. And then it is n plus 1. So this distance, if you take, this is xn on the screen, and this distance we can say xn plus 1. સમજમાં આવ્યું? અહીંયા તમે જુઓ, સેન્ટરને હું લઈ લઉં છું. અહીંયા આ સેન્ટરની છે n નંબરની, એટલે આટલું ડિસ્ટન્સ n પ્લસ 1 એની ઉપરનું ડિસ્ટન્સ, અને એની બે વચ્ચેનું મારે ડિસ્ટન્સ જોઈએ છે. એની બે વચ્ચેનું, એટલે આઈ વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધીસ ડિસ્ટન્સ. કયું? I want to find out this distance from here to here. From here to here. So how I can find xn plus 1 minus xn? So this distance minus this distance, it means this distance આવી જશે. So distance between two consecutive, ગમે તેની consecutive bright fringe, is equal to, I say beta is equal to xn plus 1 minus xn. So what is xn plus 1? So we have formula xd upon d is equal to n lambda. So for n number it is n lambda. For xn plus 1 d upon d, then I have to take n plus 1 into lambda. So I take subtraction of this. What is the xn plus 1? So n plus 1 lambda capital D upon small d minus what is xn from here? Okay, n lambda d upon d. If you do subtraction, then n lambda d upon d plus lambda d upon d minus n lambda d upon d. This is cancelled out, so we get lambda d upon d, that is your beta. That is the distance between two successive bright fringe. Similarly, one can calculate distance between two successive or consecutive successive dark fringe. તો કેટલું આવવું જોઈએ? જો આટલું આવતું હોય લેમ્ડા ડી upon ડી, તો નેચરલી આ પણ એટલું જ આવશે, કારણ કે સેપરેશન તો સેમ છે. ઇઝ ઓલ્સો, એને ઓલ્સો બીટા જ કહેવાશે, લેમ્ડા ડી upon ડી. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો આનો અર્થ એવો થાય, ઇફ યુ ઇન્ક્રીઝ ધ વેવલેન્થ, હું જો વધારે વેવલેન્થ વાળું લાઇટ યુઝ કરું તો સેપરેશન વધી જશે, વીટ પોળી થશે. એન્ડ ઇફ યુ યુઝ વિથ સ્મોલર વેવલેન્થ તો નજીક નજીક આવી જશે. If you increase the distance, હું આ ડિસ્ટન્સને વધારી દઉં, કયું ડિસ્ટન્સ? કેપિટલ ડી ને. તો કેપિટલને વધારો એટલે મારી જે ફ્રિન્જીસ મળવાની છે કેવી મોટી મળવાની છે, કારણ કે હું ડી વધારું છું તો બીટા મોટું થઈ જશે.
અને one more thing, if you take this slit very close, small d, આને જો નાનું કરું તો પણ બીટા વધશે. તો lambda d upon d will decide the distance between two successive bright or two successive dark fringe. બરાબર છે? See, whatever the position of the screen, હું નજીક રાખું કે દૂર રાખું, હું આને નજીક રાખું કે દૂર લઈ જાઉં, angular position will not change. See, is very important thing. Angular position. શું કહેવા માંગુ સમજો તમે કે અહીંયા આગળ મેં બે રાખ્યા હતા ને અહીંયા આગળ મેં સ્ક્રીન રાખી હતી. I am getting here suppose 5th number bright. હું સ્ક્રીનને દૂર લઈ જાઉં તો આ 5th નંબર ક્યાં જશે? અહીંયા જશે. સમજમાં આવ્યું? સેન્ટર પાસે જ રહેશે. સેન્ટર પાસે. So definitely this distance will increase, but angle will not change. So by changing the position of the screen or by changing the distance capital T, that won't have any change in the angular position of the fringe. So angular width, એને કહેવાય છે angular width remains constant even one change the distance capital D. એનાથી ફેરફાર થતો નથી. ઓકે, કેપિટલ ડી બદલાવાથી ફેર પડતો નથી. સ્મોલ ડી ફેરફાર થશે, આ થશે. ઇફ યુ ચેન્જ ધ સ્મોલ ડી તો શું થશે? બીટા વિલ બી ઇન્ક્રીઝ. તો એટ અ ગિવન પોઝિશન પોળા થશે એટલે એંગલ વધશે. આપેલી પોઝિશને પહેલા એટલે આવતા હતા કે હું સ્મોલ ડી નાનો કરી નાખું તો આટલું થઈ જશે. સેમ પોઝિશને ઇટ મીન્સ એંગલ વિલ ઇન્ક્રીઝ. બટ if you change the capital D, there is no change in the angular position. Okay, it's very important. It is very important. If you change the lambda, then also angular position will change, angular width will change. So by changing small d also angular width will change, but by changing the capital D, there won't have any change in the angular width. Remember. Okay. So this is the width of bright. હવે તમને એમ કે what is the અત્યારે જે બીટા શું છે? ડિસ્ટ્રીબ્યુટ ટુ સક્સેસિવ ડાર્ક અને બ્રાઇટ છે. સક્સેસિવ ડાર્ક અને બ્રાઇટ વચ્ચે છે. વેધર બોથ સક્સેસિવ ડાર્ક ઓર સક્સેસિવ બ્રાઇટ. પણ એમ કે what is the distance between successive bright and dark? અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું ડિસ્ટન્સ છે તો કેટલું લેવાનું? હાફ બીટા. ડિસ્ટન્સ બિટવીન dark, adjacent, dark and bright fringe is equal to beta by 2 means lambda capital D upon 2D. Okay, lambda D upon 2D આવું થશે. લેમ્ડા હંમેશા તમારે વેન યુ ડુ કેલ્ક્યુલેશન તો થોડું તમને કહી દઉં, વેન યુ ડુ કેલ્ક્યુલેશન તો તમને રફલી આઈડિયા આવી જશે કે આ કેટલું ડિસ્ટન્સ હશે, સોરી કેવો આન્સર આવવો જોઈએ. તો લેમ્ડા ઇઝ આવશે તમારો ઓફ ધ 10⁻⁷ ના ઓર્ડરમાં. ઇફ આઈ યુઝ ડી દેન ઇટ ઇઝ ઓફ ધ 10⁻³ મીટર. એક્સ દેન મે બી 10⁻² meter. Okay, and capital D is 1 meter ના ઓર્ડરમાં. એટલે જો આમાં ક્યાંય ફેરફાર થઈ ગયો સમજવાનું ક્યાંક લોચો પડ્યો છે. ઓકે, તો આવી રીતે આપણે સેન્ટરમાં બ્રાઇટ મળશે, પછી ડાર્ક મળશે, બ્રાઇટ મળશે, ડાર્ક મળશે, બ્રાઇટ મળશે, ડાર્ક મળશે. એવી રીતે નીચે પણ હવે મળવાનું છે. ઓકે, so if you see the fringes on the screen તો તમને આવું જોવા મળશે. ડાર્ક બ્રાઇટ ડાર્ક બ્રાઇટ. મેં ટ્રાય કરી છે એક્ઝેક્ટ દૂર કરવાની, પણ એક્ઝેક્ટલી આવું સરખું હોય વિડ્થ વાળું. તો this is the center 101. So here you get the maximum intensity and corresponding to there is a zero intensity. Corresponding to this also zero intensity.
and then again corresponding to that maximum intensity, and intensity is same for all the bright. Okay, so if you derive the equation, then it looks like cos square function like this. Okay, આવી રીતે હોય છે. ઇન્ટેન્સિટી ફોલ થાય, ઇન્ટેન્સિટી ઇન્ક્રીઝ થાય. પીક ઇઝ corresponding to bright, peak is corresponding to bright, and valley is this trough is corresponding to dark. આવી રીતે મેં બધી નથી દોરી શકતો કારણ કે ટેક્સ લોટ ઓફ ટાઈમ, પણ તમારે આવી નહીં દોરવાની, તમારે તો પોળી દોરી નાખવાની, ઇઝી બની જાય. ઓકે, આવી રીતે. સો ઇન્ટેન્સિટી વર્સેસ ડિસ્ટન્સનો ગ્રાફ છે. ઇન્ટેન્સિટી વર્સેસ ડિસ્ટન્સનો ગ્રાફ. So intensity of all the bright fringes is equal, and width of all the fringes also equal. This is 0, this is 1, this is 2, and this is 1, this is 2. 0 number ni dark hoti nathi. 0 number ni dark hoti nathi. Be careful. Okay. And one more thing I want to put in your note is કે જો S ને મેં અહીંયા રાખ્યું છે, S is here. આ S ની પોઝિશન ઉપર લઈ જાઓ તો મારી સેન્ટર બ્રાઇટ ક્યાં મળે, અથવા if I change the position of S down તો મને બ્રાઇટ ફ્રિન્જ ક્યાં મળશે, સેન્ટર વન. તો એના માટે એક બહુ ઇઝી છે મેથડ. ઇન્સ્ટેડ ઓફ S here, અહીંયા આપણે S કીધું છે એટલે અહીંયા સેન્ટરમાં મળે છે, પણ ધારો કે S અહીંયા હોય, સપોઝ S is here, તો મારે શું કરવાનું, I have to draw a line passing through this center. મારે સેન્ટરમાંથી પાસથી લાઈન ડ્રો કરવાની. સપોઝ S is somewhere here, this S is instead of here, I take S is here. તો મારે શું કરવાનું, just you draw the line passing through the center of S1 and S2. તો મારે અહીંયા ત્યાં પાસ કરવાની. તો મને અહીંયા 0 નંબરની બ્રાઇટ ફ્રિન્જ મળશે. ઇફ આઈ ચેન્જ ધ પોઝિશન હિયર ટુ હિયર તો આ O માંથી ક્યાં થઈ જશે, O પ્રાઇમ આવી જશે, S to S પ્રાઇમ. એન્ડ ઇફ આઈ ચેન્જ પોઝિશન હિયર S ડબલ પ્રાઇમ, તો અગેન આઈ હેવ ટુ વોટ ટુ ડુ, આઈ હેવ ટુ ડ્રો ધ લાઇન પાસિંગ ટુ ધ સેન્ટર. જ્યાં આવશે ત્યાં સેન્ટર ક્યાં આવે છે, એકચ્યુઅલી હિયર સમવેર. સો ધીસ ઇઝ યોર O ડબલ પ્રાઇમ. થોડી ભૂલ છે કારણ કે અહીંથી મારે પાસ કરાવવાની હતી, ડોન્ટ વરી. ઓકે, તો જો હું અહીંયા એક્ઝેક્ટ પરપેન્ડિક્યુલર બાયસેક્ટર ઉપર એસ હશે તો સેન્ટરમાં જ મળશે, પણ જો અહીંયા હશે તો મારે શું કરવાનું, આઈ હેવ ટુ ડ્રો એ લાઇન પાસિંગ ટુ ધ સેન્ટર ઓફ S1 and S2 વેર ઇટ કટ્સ ઓન ધ સ્ક્રીન, દેટ ઇઝ યોર સેન્ટ્રલ વન, સેન્ટર બ્રાઇટ. જો નીચે લઈ જાય તો ઉપર જાય. તો આ એક ખાસ તમે નોંધ રાખજો. ઓકે, તો અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ.